Hallo und herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal Sprich mal Deutsch. Heute werden wir über Konnektoren sprechen, insbesondere über Aber, Denn und Sondern und Oder. Diese kleinen Wörter können einen großen Unterschied in deinen Sätzen machen. Und ich werde dir zeigen, wie du sie richtig verwenden kannst. These conjunctions are crucial for building cohesive and structured sentences. Wichtig ist, dass das Verb im Hauptsatz nach allen diesen Konnektoren bzw. aber, denn und, sondern und oder an der zweiten Position steht. So let's dive right in. Lass uns mit aber anfangen. Aber wird verwendet, um einen Kontrast oder eine Gegensätzlichkeit zwischen zwei Sätzen oder Ideen auszudrücken. So the first conjunction that we are discussing is aber, and it means but in English. So it is actually used to introduce a contrast or like contradiction in a sentence. For example, zum Beispiel, ich mag Fußball, aber ich spiele lieber Basketball. That is, I like soccer, but I prefer to play basketball. Noch ein Beispiel. Hier habe ich dann zwei Hauptsätze. Heute habe ich keine Zeit. Wir können morgen ins Kino gehen. Und jetzt verwende ich die Konnektor aber. So my sentence becomes: Heute habe ich keine Zeit, aber wir können morgen ins Kino gehen. Als nächstes haben wir denn. Denn wird verwendet, um eine Begründung oder einen Grund für etwas anzugeben. So moving on to then is similar to because in English. It is actually used to provide a reason or explanation for something. For instance, zum Beispiel, ich kann heute nicht ins Kino gehen, denn ich muss für meine Prüfung lernen. That is, I can't go out to the movies today because I have to study for my exam. Jetzt haben wir hier noch ein Beispiel. Ich möchte morgen ins Kino gehen, denn da läuft ein guter Film. So, das ist hier einen Grund, warum ich morgen ins Kino gehen möchte. So here the reason why I would like to go tomorrow in the kino or the movie hall is there's a good film going there. Jetzt kommen wir zu und. Und ist ein einfacher, aber wichtiger Konnektor, der verwendet wird, um zwei Sätze oder Ideen zu verbinden. So next up we have is und. Und is, you can say, equivalent to and in English. It is used to connect two similar or related ideas or sentences. For example, ich habe Pizza gegessen und einen Salat. That means I ate a pizza and a salad. Noch ein Beispiel sehen wir jetzt. Ich möchte mit dir essen gehen und einen Film sehen. Dann haben wir sondern als unser nächster Konnektor. Sondern ist etwa komplexer, kann man sagen. Es wird verwendet, um eine Alternative oder eine Gegensätzlichkeit zwischen zwei Aussagen auszudrücken. Zum Beispiel, ich trinke keinen Kaffee, sondern lieber Tee. So, sondern, you can say it is used to introduce a contrast. It is much like but, however, it's used when the second part of the sentence contradicts the first part. Wie zum Beispiel, ich gebe noch ein Beispiel. Ich gehe nicht ins Kino, sondern ins Theater. So, that is, I am not going to the movie hall, but I am going to the theater, that is theater. Schließlich haben wir oder. Oder wird verwendet, um eine Auswahl oder eine Alternative anzugeben. Zum Beispiel, möchtest du Pizza
oder Pasta zum Abendessen. So, would you like to have a pizza or a pasta as dinner or supper? Hier kann man sagen, dass hier wird die Auswahl zwischen zwei Optionen mit oder dargestellt. Und jetzt noch ein Beispiel. Möchtest du lieber ins Kino oder ins Theater gehen? So, das waren die Konnektoren aber, denn und, sondern und oder. Jetzt machen wir ein paar Aufgaben dazu. Klick auf den Link oben, um die Übungen zu diesem Thema zu machen. Wenn dir mein Video gefallen hat, vergiss nicht, das Video zu liken und meinen Kanal zu abonnieren. Tschüss!